Learn with Atom Explorer. Let's recap on الفعل. Hello everybody, welcome to Atom Explorer, a channel where we make Arabic fun and easy to learn. Let's begin our journey. You have learned 3 types of الفعل. which is also known as verbs. What are the names of the verbs? الفعل الماضي. الفعل المضارع. الفعل الأمر. Past tense, present, future tense, command tense. Which, الفعل. using all 14 dormir? الفعل الماضي. الفعل المضارع. الفعل الأمر. Only uses 6 dormir. Which الفعل. shows the root word of the verb? الفعل الماضي. Let's practice on how to use الفعل الماضي. الفعل المضارع. الفعل الأمر. هو. ذهب. هو. يذهب. أنت. ذهبت. أنت. تذهب. أنت. اذهب. أنتن. ذهبتن. أنتن. يذهبن. أنتن. اذهبن. Keep on practicing. Stay tuned for upcoming lesson 5. Do support us by subscribe, like, follow and share. Ila liqa. See you again.